pepani tinadzaduka pang'ono machini athu apena pake anadzasokonekera tipitirize bendithu tisasiya tinatero kuti monga ngati chipani choti chikubera kumene komanso chipani choti timakhulupirira kuti Africa isauno ndi ana akamodzi mosatengera kuti akuyankhula chiputikizi ndani mosatengera kuti amene akuyankhula kapena akuyankhula chifrench ndani amayankhula chingerezi ndani timayankhula chiyankho cha bantu ndi ndani tonsefe ndi amodzi pachifukwa ichi timakhulupirira kuti ndife ana akamodzi mu Africa muno ndiye manthu amene timamuyamikira ndi pan-Africanism kuti tonsefe ndi amodzi. Pachifukwa icho tabwera ndi mawu okhumudwitsa kwambiri ndipo tifuna tigogode chitseko cha dziko lapansi kugodera Malawi lonse kuti ngati chipani ife chatsopano tikugogode chitseko ku America, ku Britain, ku France, ku Russia, ku China, komanso mabungwe ngati United Nations, Arab League, European Union, African Union, tugogode chitseko kukupemphani kuti mukuchita chani mukutani pamene dziko la Israeli likusalaza dziko la Palestina mukutani chifukwa izizo zikuchitikazi tikaziyang'anitsitsa bwino tipeza kuti pena pache chifukwa chakusayankhula chifukwa choyikira kumbuyo mbali imodzi mtundu wa anthu ukulakatika dziko la Israeli kusalaza moyo wa munthu chilichonse manamanga kati manyumba kungosalaza city ya thunthu town ya thunthu mzinda wa thunthu pafupifupi dziko lonse la thunthu lokhala mwa Palestina dziko lapansi likutani. Masomphenya athu achiwiri akuti tikuwuzidwa kuti dziko lapansili akaliwerenga makilomita yake amakwana 430 chakuti million square kilometers kapena square miles. Nchifukwa chani anthu akuphana chifukwa chakadera? Nchifukwa chani ena akuchita tsankho kwa asankha ena? Ngati dziko lapansi tikutani ngati anthu? Kuonera mtundu wa anthu ukusalazidwa, kuonera mtundu wa anthu ukutha choncho, sizikusiyana ndi kuonera kumene timachita mayiko achizungu mmachita kumbuyoko kulekera anthu aku South Africa kuphedwa ndi azungu atsako. Sizikusiyana. Ndiye ife tikuti ngakhale Maisraeli atasalaza mtundu wa Chipalestina, ife tikuti mtundu wa Palestina sudzatha. Koma adziwe izi kuti mbado ukubadwa lero, ana akubadwa lero akusalazidwa amene apulumukewo sadzasiya kukonza chiwembu, kukonza Israeli. Pofuna kuthetsa nkhondo pa dziko pene chimpwirikiti simumaonongera mmakhala pansi kukhala pansi. Kodi funso lathu loti nchifukwa chani chigwirizano choti mayiko akhale awiri, Palestina likhale dziko, Israeli likhale dziko, sizitheka bwanji? Takati kudandaula tikufunsa mpaka lero. Ndi Amalawi mudzifunsa tsopano nkhani ya lero ndi Amalawi ya Israeli ndi Palestina iya tikambira pamenepo. Tayankho maonera kuti ma Palestina ngakhale atasalazidwa ngakhale ataphedwa bwanji otsala mmodzi awiri atatuwo adzadzukabe mpaka tsiku lina ufulu udzapeza aku Palestina. Kumalawi kwathu kuno nafenso tili pa njala yomweyo. Maboma amene akhala alipo salechite zokondera dziko. Ndiye Malawi aliyense lero amalira amadandaula, Malawi aliyense amadandaula kulira ndithu kuti tsopano tidzakhala liti dziko loti tikuona masomphenya. Malawi aliyense akulira, ndipo kulira kumeneku sikuti kungathe kaya mbado utha kaya ife titha, koma mbado ubwera udzapeza zimene timalembazi. Ndi adzawerenga kuti makolo athu ankati mpaka adzapeza ufulu wa dziko. Sitikusiyana ife Malawi ndi kuzunzika kumene tikuzunzika akuzunzika ma Palestina m'manja mwa Israeli. Ifeyo tikuzunzika m'manja mwa andale athu dziko lathu lino. Owasankha tokha, owavotera tokha, koma amakhala ndi kampeni kumphasa kosatikumbukiranso kuti kodi ife Amalawiwa tidalonjeza kuti bwanji. Zimene zatibweretsera nkhani ya ku Palestina poyang'ana mmene kwathu kuno kulili.
Tikupitira ku masomphenya a number 4. Mene dziko la Israeli likupangira ndi Palestina sizikusiyana mene andale athu amatipangira ife. Amakhala mawaji oti zolowera kudera mwana kapena ayankhwangwa angotithandiza kukwera mwambamo, tikafika mwambamo tingoponya nkhwangwayo zimene andale athu amachita. Mchifukwa dziko lathu ili silidaonepo chiyembekezo, silidaonepo chikhulupiriro, silidaonepo chinake choti cholimbitsa thupi kuti apa tikupita kutsogolo, silidaonepo. Abwera wina atipatsa kunyengerera pang'ono ati nyambiritsa kachuga, koma mukadzamva kuti kenako amatembenuka. Iphani chirani mononga ukuwa kuba ndalama akamadza tuluka anachotsa mabiliyoni osewa dziko lili chisaukire chonchi. Ndiye nkhondo imene Malawi ili kutimenya mu mtima mu tsiku lina tidzawina. Mafuna ndikutsimikiza zimene tsiku lina tidzawina, chifukwa tayamba basi mmene ayambira ma Palestina kuyambira kalero 1967 akumenya nabe, koma adzapeza tsiku limodzi adzakhala ndi ufulu wa dziko lawo, adzakhala ndi Republic of Palestine kapena Arab Republic of Palestine. Ufulu umene ukubwera ifenso kumala kwathu kuno tidzakhala ndi dziko lokomera anthu akumpoto, anthu apakati, anthu akumwera, onse tidzakhala ndi mpata umene omamva kukoma ndithu kuti dziko lathu lokoma, dziko lathu losangalala ndithu. Mwayi umene ukubwera, mpata umene ukubwera ndithu, chabe subwera wokha kuti udzango ngati mama. Ndinu ndine kuyamba kusinthana kaganizidwe, mayankhulidwe, machitidwe, mamvedwe, komanso maonedwe anthu andale awo. Tidziaona ndi diso latsopano losintha kaganizidwe, chifukwa kubodza limene akhala kutipatsa lachuluka. Masomphenya a number 5. Izi zikutipatsa mawu akuti wathonkhani ndokuti Goliati aliyense angakhale mphamvu maka adzakumana ndi Davide wake, adzamuswa ndi mwala wa legeni. Maisraeli akhoza kukhala mphamvu lero, koma tsiku lina gulu la Hamasi lingatisiya ma Palestina PLO adzapeza njira, padzapezeka Davide adzagwetsawo. Kumalawi kwathu kunonso Goliati amene takhala tikumuona, magoliati amene takhala tikuwaona, Davide adzapezeka tsiku lina ndi kamwala kalegeni adzagwetsa Goliati, ndipo ufulu udzafika. Mumve mawu angawa zidzachitika, ngati si ife tidzachite, koma alipo ena adzachite pakati pathu kapena mu m'bado wathu. Masomphenya number 5. Tonsefe kumalawi kuno tonse 2016, 2017, 2018, 2019 tidawaukira aboma lija lapita lija. Kuukira kuti ayayi mwatitopetsa, mukuyenda ndi zikwanja nthumba, mukupha anthu, mukuba ndalama, mukikirana kumbuyo, mukondera mtundu, tidakwiya tonse. Ndipo tinkaganiza kuti meti kulowa mchisankho cha 2019 ndi tsiku limene ndi nthawi imene tikuwoloka mtsinje wa Yorodani wa chipulumutso. Sidadziwa kuti akuwoloka ndi anthu atatu okha ndi kagulu kawo, achakwera, achilima ndi mabanja awo, anthu a mitundu yawo, a mtundu wawo, ndi amene akuwoloka. Ife tangoperekeza atawoloka natisiya tsidyayo. Sidadziwe, sidayembekeze. Lero wina aliyense Malawi ngokhumudwa kuti mtsinje wa chipulumutso cha awoloka okha anthuwa. Ife kutisiya uko, tikamati ife kutisiya uko mumvetse, sitikuyang'ana mipando, koma kuyang'ana kuti kodi mmene akusangalira ku State House ko, mmene akusangalira ni magalimoto awo ma Prado, nzika imene akaponya voti yake ikusangalala bwanji ndi fertilizer ochipa. Nzika imene akapereka voti yake ikusangalala bwanji ndi zokudya mstolomu zopezeka ndi ndalama imene ali nayo mthumba. Mafunso ngati amenewo aliyense akuwapeza, ndipo akubomawo adzidzifunsa kuti komadi tawoloka tokha tawatasi atsidyayo. Chifukwa adziwa izi onsewa kuti lero msonkho wathu uwapezera magetsi ngakhale atazima, ndikuti diesel alipo okonza kale kuma generator amene alipo a spare. Magalimoto alipo kale ogulagula atatu anayi kuti itaphulika tayala, itaphwa tayala iyendetsa zonse. Zachikhalire zimene zilipo, koma tsopano amene anakwika ndi pampandoyo, amene anavota voti yakeyo, kodi magetsi akanzimira kujako.
atani. Funso la yamba. Amene anatulutsa voti yakeyo, amene yoyo ndalama ikansowa mthumba, atani. Amene anavota uja, lero zakuti zakwera m'masitomu ndalama alibe, tikukuganizira. Timfunanso chaka chamawa, ngati sijinacho. Akativoteranso. Akativotera. Ndiye ife a Muvi wa Malawi timabwera kudza kutsegula maso kuti nthawi inofuna kuyang'ana mwakasintidwa organize. Kayang'anidwe kuti sinthe, maganizidwe kuti sinthe, machitidwe kuti sinthe, khale mavotedwa amene tikasinthe. Chifukwa tisalole ndi awa oayika kuti adziti zolowera kudyera mwana kapena awa ankhwangu awa kuti ndingakwera mmwambamo ndiyiponya pansi. Pamene popita timavala na njuno, kugwira na njuno twatufa tipite kutsogolo. Nthawi yopitayo akupita okha akutisiya ife. Ena iwo kunalibe sana khale nawo pa nsewu kuvutika nawo kuzunzika nawo. Lero ndi amene adzimasuti. Mwana wa munthu amene azunzika nkuvota lero akudya zikhawo mchere. Tsoka la iye kuipa kwa iye nkona kuti alibe mbale mboma. Sadziwika ku UTM, sadziwika malakunga sipati, sadziwika uzipani zizonse, sadziwika ndajakwera, sadziwika ndasalo simu. Ndiye iye voti yake ilibe ntchito. Amalawi dziko lathu lifuna boma loti lisadzayang'ane kuti mpatse ndalama ndani, koma njano ndalama izi zikagule fetereza, Amalawi adzigula pa mtengo wokwanira kuti akwanitsa. Tichite zathu m'dziko mwathu muno zoti zitithandiza kuti katundu asamakwera idzikwera mphamvu ya ndalama. Tifuna atsogolera amenewo masaka kubwera. Dzana ilo masomphenya namba 7. Tamva zonena kuti anduna tsopano azachuma anali ku kampani yotolera misonkho ya MRI. Kumene amakauza kuti tikufuna mudzitolera pano mmatolera 150 billion koma tikufuna motamatolera 480 billion. Adzintolerayo, ontolayo okantolayo Malawi. Kuti mutola bwanji 450 billion pamene makampani ntchito 1 million simunazikwanitsa. Makampani akuchotsa anthu ntchito, ndalama yani ikugwa tsiku ndi tsiku. Zitheka? Sizitheka. Sizitheka. Ndiye anduna auza MRI kuti mudzitolera zambiri. Zona tidzikama be ng'ombe yoti nkaka ilibe yoonda tidzikama ndikuyankhula nzika za Malawi amene amalipira msonkho. Chifukwa ngati atero anduna ndiye kuti akuuza bungwe la MRI kuti aonjezere misonkho. Mwachinsinsi chifukwa tsopano boma latonse lazindikira kuti akamalengeza anthu akwiya ndi adzikira mwachinsinsi mwachinunu. Lero ndalama yakwacha yagwazo. Ndikumva ina akundiuza kuti ndalama ya South Africa 1 rand kuti mugule musinanitse ndi kwacha. Ndiye kuti 100 kwacha mugula 1 rand. Zona chuma chikugwa. Chuma chikugwa ndipo tikamauza kuti azisintha iya. Anthu sasintha kutsetsereka. Amasintha atayima potsetserekapo kuti ayima. Amatsetsereka ndi ayima ndiye kuti zikusintha. Koma kutsetserekabe zisintha nthawi. Ife tikuti boma atonse ngati kukanakhala kotheka osayang'ana zokweza misonkho, yang'anani zoti mungachite bwanji m'dzikomo. Tindi zambiri zoti ngagulitse kunja, yang'anani misika. Mukathaso pamene muyang'ane njira zakatangale chifukwa zambiri zimalowa m'matumba mwayi amboma. Oudzapanga business amafuna abwere koma mafuna muyike kaye nthumba kena kache ndiye chuma chikwera bwanji. Simenezo tidziziyang'ana mozama. Masomphenya namba 8. Ngati chipani timakhulupirira kuti wina asangopeka nkhani kumpekera nzake. Chifukwa ife ku Muvi Wachilungamo kuno ndi ife otsata utopian philosophy. Utopian philosophy yomakhala tinawo okwanira chilichonse chilipo kome kumadukaduka. Mwina network kuti uvuta komabe tilimba nawo mpaka tipitirize. Kunoko ife timakhulupirira kuti wina asalenge nkhani yabodza kumulengera nzake. Chifukwa kumene kumakhala kumuyipitsira dzina. Koma
atonse tidatero kuti boma athu ife tidzamanga anthu otero ndiye mwina abo atonse pofuna kukopera kubera mfundo zathuzi amba kuzigwiritsa ntchito molakwika. Masomphenya namba 9 chipani cha Muvi Wachilungamo ndi achikazi awo atonse alliance adayesetsa kuti atibere mfundo ameneyi koma kuonetsa kuti chabwino wache nchamwini agwiragwiritsa magwiritsidwe ntchito achi. Lero wina akangoyankhula nkhani zaja kuti anduna akumfunafuna ammange. Komatu timafuna tiyankhule izi kuti dziko lathu lino 1994 tidapeza ufulu wa mayankhulidwe, wa malembedwe, wa mayendedwe, wa masonkhanidwe, ufulu umene tidawupeza ndipo palibe amene angatilande. Tikudabwa chipani cha Muvi Wachilungamo ndi azikazi awo 9-8 afuna kutilanda ufulu uja. Poyankhula akuti chifukwa anthu akumangopeka nkhani. Boma limene anthu sakupeka nkhani likuze limakhala boma lachoonadi. Boma lidzitha kubwera kwauza anthu Amalawi nkhani yoti kuwanda kwabwera asilikali amuno siona umboni ndu. Mukatero mwathetsa miseche. Mwathetsa kuyankhula, mwathetsa kupeka nkhani. Amalawi zonena kuti amene anapha Whittaker ndithu anali wa personal assistant wa mkulu wa boma ndiye nzoona kapena sizoona kuzotiso kuti anatumidwa sizoona zimenezo boma liyankhule ndiye kuti mwathetsa kuyankhula manong'onong'o. Koma ngati mukupanga zinthu zopindika mudzoti manong'onong'o satha. Ndiye mukamane tikumangani mudziwe kuti tikumangani atayankhe pamene apakire muluzi anakuti ya si ufulu imene namenyera pili umene ine tunamenyera fulu kuti adziyankhula. Ndiye ngati ayankha abakire muluzi dziko lonse liyankha kuti ngati bwana wathu amene anayamba zimenezo akuti ayi ndiye ife tivomera. Ndiye mudziwe kuti wachipani cha Muvi Wachilungamo mutsanoka fo kutsogoloko azipani zina akutulukaninso. Chifukwa chani mwalakwitsa lamulo loti amene akupeka nkhani fo kupeka nkhani ndi kwina. Kuyankhulanso mopenekera zinthu ndi kwina. Chimene chingapangitse kuti boma lanu lisamamanga anthu kukamveka nkhani dzukani muyankhe koma osayankha ndi bodza. Chifukwa mukayankha ndi bodza Amalawi alerowa ali ndi maumboni. Tsopano choti mudziwe nachi choyipa nchoyipa angechipange ngero nkhale mzuku chimakhala choyipa basi. Chimene kutanthauza nachi kuboma kwanu konko mupanga zinthu nkuti tibise koma mkatikati mwanu mmwemo ena iwo anthu amanena kuti ya koma isizoti tibise ndi amatenga phone kuita ta atumizira abale awo. Ndiye lero ngakhale tinganamizane bwanji social media ndi njira imodzi kuposa wireless chifukwa ikupita patali kwambiri. Njira ifupi kuti boma lanu lisakhumudwitse dziko kukagwa nkhani momoti mupewe manong'onong'o dzukani muyankhule kuti nkhani yakuti choone chake ndichi chabodza ndichi. Mukatero mwatseka anthu Amalawi pakamwa sayankhula manong'onong'o sakhala. Koma mukamanena kuti manong'ono titsetetse pomamanga ndiye simungangana ndi Amalawi mungangana ndi amuluzi. Simungangana ndi Amalawi mungangana ndi malamulo a dziko lino constitution. Idzi kufunsani kuti tsopano izi mwazenga kuti. Pachifukwa ichi tikupempheni ife silibe jealous. Timangopereka masomphenya chifukwa chimene tikuyang'ana ife Malawi wabwino. Malawi okomera aliyense. Malawi wabwino okomera aliyense ndi amene tikufuna ife. Ndiye ngati mungathe kumbwesa Malawi wabwinoyo pangani kuti chisankho cha 2025 chidzikhala china kuti cha mfundo zomveka osati chifukwa tidzana kuti awa amamanga. Chimene timafuna tiyankhule apa kumanga chifukwa choti akuyankhula za kukhosi kwawo. Tidachotsa malamulo amenewo 1994 ndipo sadzabweranso. Ndiye mwina pakuti mukudzika kuti ndinu amphamvu kwambiri mupanga zomwe mungathe dziwanize kuti Amalawi asunga pakamwa akumangidwa choncho. Chimene mafuna ndiyankhule izi kuti mudziwe Malawi kungasipata dziko la Malawi ndi la Zimbabwe maiko awiri osiyana. Kunjako asilikali ndi amene akuyendetsa dziko lino amangoyika wina kutsogolo koma asilikali ndi amene amatefa. Kuka chisankho chadutsa chakadakhala Zimbabwe ndi Wachilungamo asilikali akanayima kuti ya zizo ya zimene achita ku Malawi 2019 asilikali.
Amalawi akuenda china Timothy Ntambo tosefe tukakamiza kuti ndipite kunsewu boma la DP nana kuti asilikali muyankhoepo ayankho asilikali na kuti mainga ndi malamulo ife timateteza nzika sinimatetezera pandale ndi Amalawi wo ndeti ateteza tsopano Malawi ngachipani kupusitsika kumayang'ana kuti mwina zizikhala za ku Zimbabwe ndi Amalawi alola chifukwa iwo macheni alibe unyono tilibe unyono ndi mutimanga koma dziwanezi chisankho chikadzafika Amalawi adzaona chochita pachi Malawi timati chimadzaona mchipande popako ndiye ndikupempheni ndipo tikufunseni kuti osaunonga ufulu wa mayankhulidwe ufulu wa machitidwe ufulu wa kusonkhana mukangoononga pamenepo Amalawi kusungani mpeni kumphasa ndipo mpeni kumphasa umenepo idzakhala voti yawo yokudzudzulani yokutsutsani inu mene anachitira 2019 masomphenya namba 10 pamene ife tinkanena kuti aliyense opeka nkhani amangidwe sitidanena kuti tichotse ufulu wokuyankhula ife mboma lathu anthu adzayankhula fa munthu ali ndi ufulu onena amene angayankhulire ndi kulemba amene angayalembere pokhapokhapo ngati mwina wantukwana munthu ndiye kunoko timakana kumova Wachilungamo munthu aliyense anabadwa mchifaniro cha Mulungu kaya anabadwa motani tisantukwane koma ngati kuphonyana pamaganizidwe pamenepo ndiye titsutsulane koma tisantukwanizane timakhulupirira chikhulupiriro kumuvi masomphenya namba 11 tankhapo kale za zimene zapangitsa kuti azimayi ena awiri amangidwe chifukwa atafotokoza zoti wina witika waphedwa koma wamphayo ni munthu wogwira ntchito mboma othandizira wina wamkulu mamoti boma limange anthu kenangoyima simwamva social media kuyankhula azimayi akuyankhula kungoyima boma kuti timafuna titsutse zimene ena akuyankhula kuti amene wapha munthuyo anatumidwa ndi anthu akuluakulu mboma choona chake ndichi nchifukwa munthuyo amangidwa tikumfufuza akafufuzidwa tikuwuzana Malawi koma musunge mawu amenewo futo dziko lakuzindikirani kuti mukhalira zoyipa dziko lakuzindikira kuti mukonze ziwembu ndiye palibe angakumveni nchifukwa manong'onong'o apitirire ndipo satha ndipo simuwaletsa m'malo mwake mulephera ndinu mutuluka mbomamo chifukwa Malawi adalumbira 1994 kuti adzafuna matipata ngakhale ife tikukakamira kuti bwere mboma tikudziwiratu kuti Amalawi adzayankhula pamayankhulidwa pa social media patima tikondwe ayi ukuyankhula zazi ena yankha kuti amasiku anakuona enda anthu 5 okha ndi mmene munthu ufulu umene unafunika adziyankhula chifukwa alipo ena ngati sayankhula zimene sakagona ndiye asakalephere kugona ndaye matipata alero ine ayankhule zofuna zawo kuti akagona usiku bola inu mudzichita focus zimene mufuna pangazo bola inu muyimirire ndondomeko zimene zakudzudzani kuti muyime pano ngati ife amuvi timabwera pano pachifukwa titsitsimutse dziko lathu tithandize kusintha kaganizo ka Malawi kuti mtsogolo mu Malawi wamene tikumfuna uja adzabwera chifukwa Malawi amene akumfuna anzathuwa ndi wa 2063 ndiye tonse tili pano amene tikuonera muvirero amene tikumvera muvirero tifika 2063 ngakhale mwana amene sanabadwe amache sanatenge pathupi abambo ake sanapanga mwanayo ankhala atabadwa chama afika 2063 ndi matenda ali dziko lapasiwo tikamapanga chitsogozo tichiyang'ana kuti chitsogozo chathu chikali cha zaka 15 chikachedwetsetsa 20 chikachedwetsetsa 25 chifukwa chake ife tikuti masomphenya a Malawi si 2063 masomphenya ngati mboma la Muvi ungatenge boma 2024 ndiponso ena anditsutsa usama 2025 ya udzi 2024 ngati kungakhale kuti Muvi watenga boma masomphenya athu akuyang'ana tikachedwetsetsa 2045 ndiye dzipatsa banyira like 4 years tikumaliza pa 2049 kaja kantsogolo 121 koma ngati ali wa Muvi wandondomeko za utopian philosophy Malawi adzakhala katala kadziko kang'ono kwambiri mbali inaso ni madzi ndipo kumadziko silidzayika dothi koma tidzamangako madzimo anthu adzakhala madzimo titamangako nkumati wamba kuchita za chilima uyu wamba kunama iya
tikakhala ndalama zogulitsa zathu linazo tikhoza manga mastima oti anthu adzikhala mmene muja 1 week ali madzi kumakhala moyo. Hotelo yoyenda likhoza kutheka masomphenya namba 12 musatibweretsere kumbuyo kumene mudzichita tijamati kuesefa mayankhulidwe a Malawi simungwanitsa pa Chingereza kuti censorship. Boma lidzitulutsa mawu lidzifotokoza boma kuti nkhani imene ikumveka yona kuti kuli asilikali akulanda siyonayi umboni nduwu. Ngati alipo abwera kuti atiphunzitsira asilikali motere ndi mati pate ino ndi democracy. Amalawi ali ndi ufulu ofuna kufunsa boma lawo liyafotokozere ngati ndikudabwa china chache makamaka mafedo amene akufera anthu. Chifukwa dziko lathu limene timalidziwira sizingatheke munthu kungomuyitana pa foni mubwere pakuti komati nkudzamupa. Amalawi ife ndi amodzi ngakhale ndale zofuna kutigawanitsa koma Amalawi ife ndife amodzi. Mudzadabwere chinsinsi ichi lero Malawi kandi wachilomwe ndi wankasana kotiwa ndi mulomwenzache mumvuto okotea kuchichewa okotea kuchitumbuka okotea kuchimang'anja okotea kuchisena okotea kuchingona kaya ndi mtonga kandi mtumbuko wa mkazi mumvuto okotea kuchichewa okotea kuchimang'anja okotea kuchiyawo okotea kuchilomwe. Ndiye mudziwe kuti ndale zinkhale tikuzipindapinda Umalawi weniweni sitidzawutha pamaokwatipa mpamene pakumanga dziko lathu. Umodzi wathu uli pamenepo ndale zimayesa kutere koma zimalephera chifukwa Malawi ndife amodzi. Pachifukwa ichi timafuna tiyankhule kuti simukwanitsa kuti mudziyeza mayankhulidwe anthu kuti awa akuyankha bwanji tiayeze sizitheka. Ndipo ife amuvi tikutsutsa kuti osayeza mayankhulidwe a Malawi aleke nayankhule. Ngati mukufuna kuti mutsutse bweretsani chionacho. Ndiye kuti wayankhula bodzi chachita manyazi yekha. Masomphenya namba 14 boma la tonse liphunzire kusiyanitsa pakati pa lamulo ndi tingane kuti chani pakati pokhazikitsa malamulo ndi kukakamiza kapena ndi kuphwanya. So zimene mukuchita apazi si lamulo ukukuphwanya lamulo la Malawi kuti Amalawi ayankhule mmene akufunira. Bola asadukwane wina. Amalawi ayankhule mmene akuganizira zinthu zawozo bola asanamizire wina. Koma mmene mupangira pano atonse mukugwiritsa ntchito mphamvu khala ngati lamulo. Lamulo ndi mphamvu ndi zinthu ziwiri. Mukhoza kukhala mphamvu kummenya munthu koma siutanthauza bwatsala lamulo. Lamulo likuti asamenyedwe munthu ngati akumenyedwa pokapoka khoti itatero. Koma nzathu mukamamanga munthu kuti wayankhula pa foni pake pamene mukula ndipo musaononge ndalama. Musaononge ndalama kumakula machini zomafufuza ali pata amene taito ndi ya democracy. Ufulu wazipani zambiri ufulu wakuyankhula pofuna kupuma nkhanza zimfimfi tinakumana nazo zaka 31 sechi. Mfundo namba 15 akati lamulo imatanthauza kuti wina aliyense apatsidwe mbiri yoona awuzidwe chilungamo komanso lamulo tidakhazikitsa lona kuti access to information. Boma lake lano limene saina adakhazikitsa ndi DPP ati inu mwadzalisaina limenechi kodi kugwira ntchito chifukwa pa dziko loti lasaina lamulo limene kuti pakhale amati desk kunduna ulotsa mawu kukhale desk yomayankha kuti malinga ndi access to information kuti kuli lamulo loti anthu adzipeza choonadi tifuna tiyankhepo nkhani ya Witika anafa bwanji wamboma ukhudzidwa ndipo samungira kumbuyo mvomera ngalali wamboma mvomera kuti auje nida ukhudzidwa koma tidikira timve khoti uliti bwanji koma osamba kumanga anthu kumeneko ndiye kuphwanya lamulo. Masomphenya namba 16 boma la tonse lili ngongole lowauza Amalawi choonadi kuti kodi 30 billion idakaponyedwa mbuchala chifukwa chawo. Anakaponya ndani? Anamutuma ndani? Adali matenda anji amene akaponya 30 billion mbuchalemo. Anali matenda ampwesa amizoto. Amalawi afuna atamva ndipo chilango chimene mungapatsa anthu amenewo kapena chimene mwapatsa anthu amenewo njani.
ngati simungachita zimenezi ndiye manang'ono sasiya amala ajakha kunong'onabe ndipo pena achikita dala manama chifukwa zikupwetekeni kuti mutsegule maso kuti mukulamulira anthu amoyo osati anthu akufa. Pachifukwa ichi tikuti boma la tonse likuakongola Malawi ngongole yofuna kufotokoza kuti kodi imfa zimene zikuchitika m'Malawi muno maphedwa zikuchokera pati. So kudali maboma ena kumbuyo tinangofa za imfa imodzi yokha ya Robert Chasowa kaziwiri Isanja Unju koma inu mene mwana wa tonsenu imfa zachulukitsa chifukwa chani? Nchifukwa tikuti ngati mufuna kuti mmange anthu musataye nthawi kumatamanga anthu khazikitsani desk kunduna za olutsa mawu uzikhala pansi kumafotokoza pamveka mbiri yakuti boma likuti makuti chona ndichi ndipo musamapyadira mukapyadira ndanena ngale kuti lero li musamaona ngati boma mwanu muli anthu onse okuvugwiza ndi mukupanga alipo ena amene akuona kuti koma chisi chino ngabo ndi achita ka picture screenshot atumiza mudzidapo kuti tsinu nkhani za kusenta house zimatuluka bwanji nkhani za ngati maboma zimatuluka bwanji nokhano chifukwa umunthu ukumufunsa munthu kuti asakhalire choona. Boma number 7 tidzakweza kumasuka ndipo mboma lathu mudzakhala ndithu desk imene yoma kuti ukagwa nkhani tiafotokozera Malawi zoonadi ndi amboni amene ndipo ngati kupanga zinthu kuti takapanga kuti atithandize chine chake palibe chifukwa chobisira kuulula kuti dziko lidziwe kuti pasakhale kukayika pasakhale manong'onong'o. Masomphenya namba 17 lero ndi Oktoba chaka cha 2023. Malamulo athu a dziko lathu lino amati chisankho china chena udzachitika pakalendalapo pa mwezi wa 21 pa mwezi wa Mei chaka pa 21 Mei chaka cha 2024. Nkhani ine ndimana kuti ndimayankhula nthawi koma Malawi mwanena kuti ya isiku yankhulidwe mkhakati wayiwirira ndipo umavomera una kuti chisankho ukupita kwa ima 2025 ndi uvomereza umatipusitsa iya simakupusitsa na Malawi ife chipani chathuchi kakukhoti chikafika constitutional court chikafika kuti pakhale tanthauzo yokwanira bwino kuti nchifukwa chani chisankho chikupita 2025 osati kalendala yake imene imalamulo. Ngati kuli kusintha malamulo asintha ndani wasintha ndani. Potero kumene akuluakulu majaji okwana 7 anasankhidwa akakhazikitsa khoti lapadera lokamba za malamulo a dziko limene lijalo lidanena kuti pa 3 February 2020 ngati mukumbukira lidanena kuti chisankho chimene chinali chachitika chija cha 2019 chija chidali nzosayenera zingapo. Potero sichikuvomerezedwa owinayo savomerezedwa ndiye chibwerezedwe. Ndifuna mumvetse mawu chibwerezedwe osati tichitenso chibwerezenso chisankho chimene chakawiri kuti wina mweni adziwike chifukwa ichicho chidasokonekera. Malamulo a khoti anatero sananene kuti malamulo achisankho akusintha kuchoka 2019 kufika 2020 ndiye tidzolenga 2020 kupita 2025 sanatero. Khoti lisidate dangonena kuti chisankho cha 2019 sichinaende bwino ndiye muchibwerezenso. Sitikudziwa kuti akatibwerezanso ndiye kuti kuyambiranso kubwereza ndiye kuti muchitenso. Songa kuti ndondomeko zamachitidwe zikhala zomwe zija. Amalawi tate ntidzika nzeru. Ine sitikudandaula kuti dziko lonse lidziwe koma patangopezeka 100 200 5,000 10,000 1 million ya anthu omvetsa nzeru zimenezi dziko lathu lidzabwino amafoni. Khoti sidanene kuti ikusintha kalendala ya chisankho idanena kuti chisankho chijacho chibwerezedwe kusongeza kuti kalendala ikuimabe 2019 kufika 2024. Zodabwitsa masomphenya namba 18 lero boma la Malawi Sipate lotsogolera Malawi Sipate likutha kudziona kuti iwo okha pauka akwazosintha mambo.
likutha kudziona kuti ilo lokha likhoza kuganiza osati kulekera malamulo a dziko. Ndiye mphamvu akuzitenga kuti amakongress party ndi chipani boma lawo akuzitenga apa kuti khoti ililo la constitution lidadzafoka pena pache. Lidafoka pache. Khoti la constitution pogamula milandu iya pa 2020 ja sadayang'ane zochitika pa chilungamo. Adayang'ana nkhope. Ife kumuvi kuno timang'ona chilungamo. Adayang'ana nkhope kuti boma la DPP lidafika potopetsa. Boma la DPP lidafika poyerekedwa. Boma la DPP lidafika pokhumudwitsa aliyense. Faki ntchito zawo samamva chidzudzulo. Ndipo ukadzudzula amakutsata kuti akuphe akumenye. Ndi anaenda anyamatawo lero ndazinzanga achita Winston. Amatha kuopseza. Ndiye makhoti daona kuti izizo zithe ngakhale malamulo sanavomere. Nchifukwa chigamulo chawo adati molakwitsa kuti chisankho sichinaende bwino koma masiku 90 miyezi itatu mpange china koma kuti muzichita 50+1. Pamene Amalawi nthawi ino ndiyoyang'ananso mozama, nthawi inonso ndiyoganiza mwatsopano, nthawi ino ndiyokhala ukhwima nzeru. Khoti lidalongosola kuti chisankho sichinaende bwino. Pamene lidalongosola bwino koma ponena kuti pakuti miyezi itatu mukavotanso koma mukavote 50+1. Pamene pajapo khoti lidalakwitsa. Chifukwa ngati tikubwerezanso chinthu obwereza amakhala omwewo anapikisana poyamba. Kutanthauza kuti chani? DPP kanakayima yokha, UDF inakayima yokha, UDM inakayima yokha, Congress party kanakayima yokha. Kuti tidziwe kuti anaba mavoti apanambera ndani. Koma khoti poyang'ana zochita za DPP awo maganizo ayine ndi Muvi Wachilungamo. Adadzati ngati tisirire apa tisapindepo pang'ono. Ndiye kuti awabwereranso mboma. Ndiye adzapitirizabe kuti nzunza. Zimene za Congress party muzipange think musiganizire kwambiri kuti ngati adachita zimene ziyada nanga ife tikuchita chikoti sadzachite chimodzimodzi. Chifukwa padali umunthu wa. Akhoti sanayang'ane malamulo adayang'ana umunthu kuti koma ndimene unzunzira anthu awo. Ndimene dziko likutsetsekera kudzenje lilo wankhondo titani tikonze ndi ananena kuti chisankho chasokonekera koma tsopano miyezi itatu kuchita chisankho koma tsopano padzeka 50+1. Kuphwanyanso lamulo kumene ifa malamulo athu achisankho masomphenya namba 23. Malamulo athu achisankho samanena kuti adziwina 50+1. Kunalibe. Timadziwa kuti aliyense amayanga wineyo chizungu chake chamati first past the post. Amene akupambanayo kandi vote 27 amene iwapita kutsogolo. Kunalibe 50+1. Koma khoti podziwa kuti ilo la malamulo lidafuna kupinda poyang'ana nkhope. Poyang'ana chikhalidwe umunthu udapangitsa kuti tikati tisakonze apa dziko liwonongeka. Ndiye pokonza dziko adadzaphwanya lamulo. Limene lero sitingalole kuti lidzikhale chiphwanyidwire chifukwa tikatero ena adzalowererapo amaganizo oyipa adzalowera kuchita zoyipa zawo. Pamene akhoti amachita zolongosola dziko. Oma analakwitsa. Chifukwa dakhala kuti tubwerezanso chisankhochi ndiye kuti omwe aja amene anapikisana aja kanakapikisananso chimodzimodzi. Malamulo oti wina apite patsogolo first past the post akanakhalabe omwewo. Koma podzanira kukhala 50+1. Akhoti anaganiza kuti ngati tisire izi zikhala zilipobe zoyipasi. Titani. Kunena kwa chilungamo Malawi amene akwiya ndi dziko anje. Zimene za DPP muphunzire ngati kuli kotheka kuti mfunanso lowa mboma. Muphunzire pa dziko anjepa muchotse. Ndipo mwauza Malawi bwinobwino kuti ayifeza dziko anje tasiya. Kuchoka mphamvu zosamva nazo chidzudzulo. Kudzikonda kuyerekedwa. Mutasintha pamenepo simudzaona zigamulo ngati zikuchitika ya. Zoti malamulo kumaphwanyidwa chifukwa chofuna kungofuna kwankha inu. Pamenepo pofuna kupayang'ana kwambiri. Pachifukwa ichi
Masomphenya number 24. Ngati dziko tikuyenera ndipo nthawi zonse tibwera kumangana kumbuyo. Kodi paja padapindika pati? Kodi paja zinaenda bwino? Angakhale zinatikomera ife kuti timafuna achakwera ndachi makhale pa mpando. Koma uchiona chimene kuti chibwere poyera. Pamene paja chilungamo sichinaenda. Pamene paja chilungamo sichinaenda, akanakhala chilungamo chinaenda, ndiye kuti DPP akanaka komananso ndachakwera paokha, achilima paokha, UDF paokha. Ndipo akanaka kumana pamwambo wa malamulo a dziko lathu owinayo atenga mavoti. First past the post. Koma akhoti anadzati viringa pamene pakuti tikati tichite zimene ndiye kuti awawi naso ndiye khalidwe lawo lipitirira titani kapangeni 50+1. Pamene malamulo wathu a dziko lino palibe 50+1. Izi ndikuziyankhula ngati mtsogoleri. Mfuna ndibwereze pamene ndimayankhula ngati mtsogoleri chifukwa ndikudziwa chimene ndikuyankhula. Siniyankhula ngati mwana. Ndikudziwa chimene ndikuyankhula dziko lathu liwongoke tikuyenera kumayankhula choonadi. Tikati tichita manthu tisayankhule choonadicho, dziko lidzikhala lilosauka amene lili mchifukwa ambiri amene amalakwitsa dzikoli ndi akuluakulu amipando, ndi akuluakulu ophunzira, ndi akuluakulu anzeru. Koma amalakwitsa naganizira kukonza osati kuti mawu lidzakhala kupindika. Lero masomphenya number 25. Lero chisankho chikuchitika 2025. Mosatsatira malamulo. Lero chisankho chichitika September mosatsatira malamulo. Chifukwa akuluakulu ena anafuna alongosole zinthu koma polongosola panakolanso anapinda. Tsopano m'bado wa lero tivomere kuti tiyende moyo onse umene nthawi ndiyoti tikonze. Ndiye pamakhala kukangana chifukwa lero lifa anthu osaphunzira, anthu am'midzi tilibe mawu athu anayenera kuchoka ku parliament. Ndiye lero Malawi nonse mukudziwa kuti kulibe chipani chotsutsa ku parliament. Ngati kuli chipani chotsutsa ku parliament ndiye ife koma tikutsutsira tili panja sidalowe mu parliament. Chifukwa nkhani iyi pali chipani chotsutsa chijamati main opposition chinayenera kuyima kuti Malawi apa padakolana padachita chubwi apa. Bwanji tikakonzeretu katuluke madzipo kulibe chifukwa chipani chotsutsa kulibe. Ndikatero chipani cha DPP chikhozomana kuti kuti chita mwano iya si mwano koma funso loonadi nchoti mulipo. Bwanji mukuzekerera izi simukuziyankhula. Mudziwe izi Malawi kuti ngati dziko tikulikola kwambiri tikulipinda koma kutsogoloko lidzatibwerera. Bwanji pakali panopa pamene chisankho chipita 2025 ndiye kuti aphungu a nyumba malamulo akhala zaka 6. Chifukwa chisankho cha 2019 chija chili pakati pa mpungupungwe, aphungu ena anapambana pamene paja anali mparliament. 2019 mmene timakangana milandu yonse ya makhoti muja aphungu ali mu office. Chifukwa ife tinkafunsa kuti kodi zimatheka mpingo umodzi mbali ina nyemba zonse zinapsa mbali ina zapsa osatheka tu tidadzodzolidwa koma padali nzeru pamene paja mpika umene mopika zosapsa chotsani nchifukwa amati tomato akalola mmodzi ndiye kuti onse matomato ngola nsomba ikalola mmodzi ndiye kuti mmene muzonse nzola. Koma chisankho cha 2019 chinana kuti nsomba zimene zaola nzikulu zokha matembawa adakali bwino. Lero tikuzunzika tija tikutchula kuti mavuto amalamulo pachizungu tikuti constitutional crisis. Dziko lathu lili pa constitutional crisis, malamulo aviringana tikuyenera tikonzesa chisankho. Ndiye ngati ife amuvi tikuti bwanji ife amuvi pofuna kuti tikonze izi tikuti chisankho chichitika 2025 zoona koma ngati kusintha kalenda motero ndiye kuti pa 31 May 2024 kukhala kulibe boma dziko la Malawi. Kukhazikitsidwa boma logwirizira limene makhoti a 2019 akanakhazikitsa nthawi imene. Khoti likanafuna kuti Malawi alongosoke likananena kuti apita muthalika simunawine koma mandate anu inatha pa 31 May. Ndiye kaimeni kunyumba
achakwera ndachilema mukudandaula ndinotsutsa kaimeni kunyumba pakali pano boma likhale logwirizira ndi mwina kaosatiso speaker umalamulo mwina ungokatekwa challenge kapena kukhazikitsa zimene achita akamuzumbana 1994 atadwala apita kuchipatala kuda akhazikidwa presidential council imene amayendetsa ndi Robinson Chirwa malemu Robinson Chirwa malemu John Tembo malemu Gonda Chakwamba inali presidential council kuyendetsa dziko pa nthawi imene akamuzu amadwala. Leronso sikanakhale chilungamo chifuna chiyende mdziko la Malawi pa 2019 paja pamene makhoti adati pa 3 February kuti chisankho chichasokonekera sichikuvomerezedwa akanati kulibomaso kulibe kukhale presidential council kapena interim government. Ife amuvi tili mayenga tidaziyankhulatu lero sizi ndiye ife tikuti kuti tikonze dziko lilongosoke ngati chisankho chikubwera 2025 ndiye pa 21 May aphungwa nyumba mamene alipo asiye ntchito, boma limene lilipo lisiye ntchito, makhoti omwe ati constitutional court omwe ija ndi akuluakulu a mipingo ndi mafumu athu akhale pansi kuti boma logwirizira la interim likhala lotani. Ndiye limenelo lilongosole tsopano zoti chisankho chidzichitike kuyambira 2025 kumapita 2030 kupita 2035 ndipo zichitika kudzera malamulo a dziko constitution yathu. Koma ngati zikhale zoti yayi takonza ifama Congress party tavomera basi chisankho chichitike 2025 aphunguso nkuvomera kuti yayi ife tufuna 6 years iyo for tikhale zaka 6 dziwa kuti dziko ili likhala lopendekabe. Ndipo kutsogoloko ngati simbado uno mbado okubwera udzafuna ulongosole kwa munjoti polongosolapo zina zidzakhala zitaonongeka zina zidzaonongeka. Ndiye ife timati mwa umunthu palibe choonongera dziko tiye tingoyang'ana zimene achita mwa ufulu mwa mtendere a constitutional court 2020 kuti apano fati tilongosole zinthu. Ndiye titani kuti tiyambe kalenda yatsopano chifukwa kalenda yatsopano singilembedwe mboma achakwera chifukwa iwo ndi opindula mu chisankho ichi cha 2020. Pa chifukwa icho pakuyenera pakhale wina avomere kudziwotcha pa chizungu timati sacrifice. Ndipo munjira iyi odziwotcha ndi achakwera avomere kuti dziko lathuli ndime zinachitikira kumene kuja constitutional court inasokoneza pang'ono idalongosola koma idalakwitsa. Ndiye titani ngati ufuna kuti kalenda isinthe ife tisiye kaye boma lipa khale boma logwirizira kuti zipande zonse zibwere pamodzi zikhazikitse boma limene logwiriziralo. Ndiye tiyambenso kulemba malamulo athu atsopano 2025 kuyambira 21 May 2024 kukhale boma logwirizira kudzafika 21 May 2025 ndiye tosefe tipita kuchisankho. Boma limene lidzawinelo ndiye interim ogwirizira adzapereke boma limene kumene kuti pakuti dziko simakhala opanda boma. Fatikanana kuti yayi tikangofika pa 21 May achakwera ndachilima boma palibe aphungwa nyumba maboma palibe ndiye sikumakhala opanda mtsogoleri koyenera kukhala kuti ayendetse dziko nchifukwa tikuti kukhale boma logwirizira koma tisalolere kuti anthu omwewa apitirire mpaka 2025 imene kumphwanya lamulo. Chifukwa tsopano lero pali maona kuti nangasi chaka chija anapanga ndapita mtalika koma amachita mwa malamulotu ndipo koti inavomereza. Tsopano tiphwanya lamulo leifa choti anapita mtalika anakhalaja ndi anachita chaka chimodzi ndiye poti chaka chimenechi tiwerenge chaka chaja kwera malamulo awo tikwayang'ana. Amalawi tiyike nzeru pamenepo tonse tiyike nzeru mosang'ana mokutha mtima modzi chepetsa kukomadi zoona teni ndiyang'ana pamene pati panakhala kuti ndiye kukonza kwache pakhala kuwawa pang'ono koma kuwawa kwache nkoti aphungu alipo awa ayimitsidwa ntchito amaliza 5 years yawo koma tisalole kuti apitirize mpaka 2025. Ndiye pofuna kuti aphungu asiye ndipo malomwe lilipoli lisiye pansi. Ngati ufuna chisankho chaitika 2025 ndiye pakhale boma logwirizira interim government. Ife tuganize choncho kayima mali muganiza bwanji koma kufuna kuvutika motero konseko chisankho chinayenera kungochitika chaka chamawa kuti aphungu akapikisane mpresident wonyuwana akapikisane kukhale boma langwiro lovomerezeka liyambe 2024
lidzathera chisankho cha 2029 ndiye kuti bebi sidaphwanye lamulo tikuyendetsabe malamulo ndiye ndikufunsana Malawi ndi amalamulo dziko lino maloya maprofesa kodi pamene pamukupayang'ana tidzipayang'ana ife anthu oti sidawerenga lamulo tidzipayang'ana ife anthu oti sidapite mkalasi university sitidziwa tidzipaone kuti apo padapindika inu ngati amaphunziro mukuti chani nthawi ino ndiyofuna kuyamba kukambirana chifukwa tisayembekeze kuti nyumba ya malamulo ipanga chifukwa ndiyankhule izi mosabisa zipani zonse zimene zili ku parliament zipindula nawo ndi bodza iliro ndikuba ufa kunkuba kuonjezera chaka ndikuba ndiye palibe atadzudzule palibe atatsuke DPP siyankhula malakunga sipati siyankhula UTM siyankhula ochanichi kuli afford siyankhula UDF siyankhula People's Party siyankhula chifukwa chani akupindula iwo akhala zaka 6 koma amene tamve kuwawa ndife Malawi chifukwa tikulipira msonkho kwa munthu amene ntchito yake inatha tikumpatsa malipiro ntchito yake inatha pa malamulo tisalole ife amumva chilungamo tikuti nthawi ino tiyambe kuyendetsa zinthu mokhwima nzeru pasayendetsa zinthu ndi ubongo wathu umayenda ndi mtima kuganiza tipatero ndiye tifuna timve ziganizo zanu Malawi kuti muti bwanji koma ngati nkotheka nthawi ino tiyambe kuyankhula nkhaniyo tisayisiye ndikukhulupirira uwu ndiwomaliza masomphenya omaliza ngati dziko loti lili pakati pa malamulo a democracy limene likugwira ntchito awa iliyonse pa Chingereza ama 24/7 24 hours 1 week boma limene ligwira ntchito yoti cholinga chake nkuthetsa katangale dziko chifukwa kuti mwafunsa Chakwera akuzana kuti ndifuna kuthetsa katangale dziko lino mufunse boma atosena kuti ndifuna kuthetsa katangale dziko lino ifeyo tadzidzimuka lero kuona kuti pamene afuna kuthetsa katangale choncho mlandu wa katangalewo lero umazengedwa mchipinda chomata wina aliyense mutu wampwete nkhale ine mutu wandipwete kuti Chakwera boma lawo anti-corruption bureau ombudsman ndi amalawi tonse tufuna kuthana ndi katangale ndi milandu ya katangale yoyamba imene kanapereka chithunzi kuti Chakwera ndi boma lawo afuna kuthana ndi katangaledi ndi wachilima wa vice president iwo koma lero chodabwitsa wakachitika nyumba yomata okamvera kuchita kuti inu ndi inu mubwere nthawi ya democracy komanso dziko lotufuna lithane mkatangale ndine ndimafuna ndiafunsa nduna azamdziko zitheka kuti mwatseka anthu pakapa mukuyendetsa chonchi boma sizithekatu chifukwa mapatsa kale Malawi zonena mawa lino timva social media ikuyankhula zaje zimene kuganiza iwo mutha kuwamanga onse pamene mukulakwa ndini nkhani ya katangale si nkhani yobisa Amalawi afuna adzoti akuti bera misongo yathu ndani chobisira chokayankhulira mchipinda chomata chipinda chomata nchiyani funso limene akufunsa Malawi aliyesere kusonyeza kuti nyimbo yofuna kuthetsa katangale ndi yabodza nyimbo ina kuti Malawi akhale opanda katangale ndi yabodza chifukwa chinthu choti mufuna muchitire chotse mmachita pambalambata kuti ochitayo achite manyazi koma pokayankhula mchipinda zikupereka chithunzi kuti mukubisa zina zache ndiye ife ngati Muvi chipande chatsopano chimene chikubwera ndi nzeru zatsopano sitidzalolera zochitika izi sizipitirira tikuyang'ana dziko tikuyang'ana anthu 20 million tidziyakhazika munjira imeneyo ngati mumatha kukonza ngati simutha kukonza ndiye gonthanibe mmakutumo mudzaone zimanona nzanu zija koma chisankho chikubwera chaka chamawa chimene tikuyembekeza ngati tikupereka kajinacho ndiye tiyembekeze tione boma loligwirizira kuti Malawi ino ayambe kuyenda mchilungamo pamene akuyenda pano sakwenda mchilungamo iyayi munali ndi ine mtumiki wa Muvi Wachilungamo Revolutionary Party kunoko nzeru zathu nza mkuntho nzeru zathu nza kavuluvulu nzeru zathu nza mafunde pa Chingerezi tikuti ni ma revolutionaries sitidzachita zinthu zomsangalatsa uje sitidzachita zinthu zoti auje okhamve tidzachita zinthu zoti wina aliyense kumudziwa akaze maneno komatu apa zoona zake ndi Malawi mwina nzeru kuti zipitirire
singofuna vote yanu 2025 kuti izi zona zidzazione zingofuna na Malawi tiime limodzi tichilowe chipani ichichi chikakhale mboma chikalowe mparliament chifukwa mparliament khani sikanatuka pa inatuka mparliament munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale mtsiku lopambana tionanenso kumapeto kwa wiki zikomo kwambiri. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party has got many friends outside our borders, have got many supporters that are not Malawians, because we are Pan-Africanists and we are coming from that background, so we have many people that listens to what we say. Not because they are Malawians, but they want to hear what the utopian philosophy entails, what the utopian philosophy does or means. Therefore, they always follow us, even though we are discussing about Malawi. If you ask many people today in the world, they will tell you more about Malawi because they listen to Muvi Wachilungamo. Therefore, I wanted to say, why do we come and struggle with English, a language that is not our mothers? We do that because of those people, that constituency. So we try our best because they don't hear what we just discussed 54 minutes. They don't hear. So we have to come back and share with them what we are doing as Pan-Africanists, as the utopian philosophy, and the revolutionaries in this generation. Fellow citizens, our topic of the day today is, let me stop with the music so that we can be together. Our topic of today is move visionary in Malawi. We have said the word movie and we're just taking the V as a visionary, meaning that we are visionaries. We are looking at the future of our country. Today is Tuesday, 31st October 2023, and our topic of the day is the voice of reason is the only future. Only the voice of reason, that's the future. If there is no voice of reason in every human being, there's no future. I'll give an example. It's a topic I've not started yet. Most of us and many of us have transformed our lives, have changed our livelihoods because of somebody's voice of reason. Someone gave us, pumped something in our head that made us to change, and we changed our lives. Some of us were grazing cattle in the villages until we came to town and somebody said, I remember a very good friend from Nkata Bay, he's the one who groomed me up. I remember my movement, I met somebody from Liberia, he groomed me up in Manzini, Swaziland, Eswatini. Unless somebody gives you a voice of reason, that's when you have a future. And that's our topic. And the subtopic of it is that each and every Goliath has his own David. Who will finish it? That's the topic of the day. Video number 1. As an upcoming political party with Pan-African spirit and with the utopian philosophy, we would like to knock on the door of the world to tell you to check what is happening in the Middle East, particularly Israel. We are knocking on the door of all international community on your door. Have you checked what is happening in the Middle East? Is the UN, that's United Nations, African Union, and our other world players seeing or witnessing the destruction of the people, infrastructure happening in Palestine? Have you checked? And if you have checked, what are you doing? Video number 2. Planet Earth, we are told, is over 436 million square kilometers, if not miles. And are we happy to see Palestinians
to be known as stateless people. Yet the planet is 436,000 or million square kilometers, and yet there are a group of people that are stateless. As human beings, how do you feel? Palestinians need a state of their own. Bullet number 3, Israel is flooring the land of Palestine and human destruction while all of us are watching. Raising down the entire city of Gaza. And the world is quiet, saying they are afraid of Israel. Should we say globe citizens are happy? Are we happy globally? Thanks to those that are protesting across the world, in Philippines, in London, wherever. Thank you, because you are being human enough for the Palestinian people. Politics can say otherwise about the conflict, but what about humanity? Because now, if you look at politics, obviously Israel will be on the upper hand. But is Israel on the upper hand when you look at humanity? People are killed. Young children are killed, destroyed. If they were your children, how could you feel? If they were our children, how could we feel? What is humanity saying to us all when we see the annihilation of a tribe of Palestine? How do we feel? Vision number 4. One will ask, what does Israel and Palestine conflict affect or involve MRP in Malawi? What is your story? Because you are not a Palestinian and you are an African. Why are you involved? Well, there is one similarity we can learn from the oppression of Palestinian people as a country compared to our country. When people are oppressed so much that they feel alone, they become more stronger instead of surrendering or giving up. Malawians, listen to this. When people are oppressed, instead of surrendering or giving up, that's when they gather strength. And I will tell you again, Palestine one day will be a state of its own. Because Palestinians are not going to give up. Instead, they are geared up and injected more to fight more. So there will be no peace for Israel. Those of you that are supporting Israel, you must know that you are pushing this country to be an enemy of many countries. Because Palestinians are not going to give up. In addition, or by extension, they are creating more friends now. Because the whole world is now against Israel, but favoring the oppressed society of Palestine. Vision number 4. Apartheid treatment that Israel is showing on Palestine will enable and make Palestinian people more stronger than now. No Palestinian child born today will give up the fight for their freedom, and one day Goliath will meet the storm. That word is going to Palestine and Israel, but that very word can come into our country. One day Goliath is going to meet the storm. Vision number 5. Malawi, a country that thought we have crossed the river of Rubicon towards total freedom, is again faced with another Goliath who has emerged after majority citizens voted for the man of God, hoping we are now going to see total freedom. We had that hope because we thought we have crossed Rubicon. Alas, it's a sudden and the pain and disappointment of all, or if not many. Vision number 6. Unfortunately, the man of God has turned into Goliath, where the much anticipated total freedom has been infringed today, to the disappointment of the country. Vision number 7. Just as Palestinian people will one day achieve freedom and see victory, Malawians have every hope that every Goliath has his own David. We believe that, and we know it's going to happen.
because a nation cannot keep on crying day in, day out. 59 years can happen. Every Goliath will have his own David. Vision number 8. In MRP, we don't believe in smear campaign. Neither do we support defamation or character assassination. But when the state uses these principles in order to cover up their evil deeds, then we differ. Vision number 9. Malabonge's party-led Ton's Alliance government tried to copy our policy that we usually pinpoint that in our government we will not tolerate news going viral when there is no evidence and stories are just fabricated. We said we will not tolerate and we will detain. We said so. We said where there will be no evidence and there is proof that one cooked up a story and posted on social media, then we will detain such a person. We said so. But we didn't say we are going to muzzle the freedom of speech. We didn't say we are going to muzzle or obstruct the path of justice. Vision number 10. We didn't say we will muzzle the press and restrict freedom of speech. Malagonga's party, in a desperate move to copy our policy, are using it to muzzle and bar freedom of speech. State or government must be the most honest institution if it wants to see honest citizens. I will repeat this one. A state or any government must make sure that it's honest and is doing the right thing if it wants to see honest citizens. Vision number 11. The story of the killing of one sales manager from Coca-Cola company, his name is Whitaker, indicates that the killer suspect is a personal assistant of one government official. That is a suspicion. The state has not denied or confirmed. Why would people not speculate where there is no truth? Because as a government, we're supposed to come up open and say, the rumors going viral are not truth, but the truth is this. But it must be truth, not cover up. If you cover up, then you are provoking the anger of Malawians. And they'll continue speculating, they'll continue fabricating. Now, we want to say that you cannot muzzle the freedom of press, you cannot muzzle the freedom of speech, you will not muzzle the freedom of association. Because this was a fundamental right we fought very, very hard and painfully in 1993 on 14 June. Even though your government has forgotten this day. This is our Freedom Day. That must go hand in hand with 6th July. Vision number 12. If government want to censor or screen people's assumptions and speculation, then the government must first come with the truth first. If you want to tame people's mouth, tell the truth. No one will talk. Vision number 13. The issue of Rwandan soldiers on Malawi soil. Number 1. Did you come clean there? Up to now, you have not responded. So it's fabrication. And people will not stop speculating until you come to the open and respond whether it's true that we have Rwandan soldiers in this country or not. But you will not stop this speculation by arresting people. It won't happen. The killer of Whitaker, we want to know, who is he? Is he connected to government official or not? That's a government prerogative to inform the country. The loss of taxpayers' money through fraud or corruption by government officials must be denied or accepted by government to stop speculation and fabrication. Otherwise, if you cannot come open and come clean, speculations and fabrications will always be there. And at the end of the day, that's democracy. Vision number 14. Ton's government must learn the difference between order and silence.
because it looks like you are contradicting yourself. You don't know the difference between order and silence. Malawi Congress Party government want to silence the nation on hectic issues that need or require scrutiny. Malawians' job in democracy is to scrutinize, assess, investigate the story or issues. And obviously, there will be speculations and fabrications. Your duty as a government is to come clean. We can even advise you, because that's what we are going to do in the 7th Republic. We are going, in the Ministry of Information, we are going to create a desk where government will be answering or clarifying or clearing the mist from all fabrications. In our government, there will be, particularly in the Ministry of Information, because this country, remember, has gazetted access to information, meaning that this law is performing and functioning. Therefore, as a ministry, we need to have a desk that will clarify or remove the mist. There, you cannot arrest anyone. Because when ladies say that, no, we have heard the story that the one who killed Whittaker is so, then the desk comes out. According to the social media going viral, there's this story that this and this happened, but we, as a government, we want to clarify the matter. The truth is, this is what happened, A, B, C, D. And it must be the truth. If you lie, then you are creating or breeding more fabrications. In the 7th Republic, we are going to have that desk through under the Ministry of Information. Video number 15. Video number 15. Order means each and everyone must be fed with accurate and truthful information so that there shall be no speculation. Meaning, Tonsa Alliance government or Malawi Congress Party government has got no order. Why? They don't tell the truth. Because if you want to stop speculation and fabrication, what do? You create order. What is order? Tell the truth. Be open and honest. If you're honest, there will be no fabrication, there will be no speculation. Vision number 16. Tonsa government or Malawians truthful explanation or information over the 30 billion kwacha that was thrown in the butcher. That one needs information. That one needs a response. Honest answer. What happened? Who took that money? And why did he took in the butchery? Has he been examined whether he's got a mental problem? Because you can't take taxpayers' money and throw it in a place which is wrong. What happened? Government owes Malawians an explanation. What happens? Fine, after that, what did you do? What have you done to those officials? Have they been tested at the mental hospital and you found that they are sick? If they are not, what punishment have you given them? If you don't bring these things to the open, then you should not censor. You will never censor fabrication and speculations. In our government, we are not going to do that. We will create a desk. How painful that story is, whether it involves the president, the vice president, the first lady, it has to be cleared because Malawians are owed explanation. As long as we use taxpayers' money as our salary, as our benefit, as our job, we owe Malawians explanation. Video number 20. The same 60. Tonsa government owe Malawians truthful explanation over the atrocities taking place in Malawi if it wants no speculation and fabrications. What is the truth that we need? Can someone just be called by phone, drive himself to a place and get killed? What is the government doing? Have they made a follow-up? If you cannot do follow-up, obviously there will be fabrications and speculations. So as long as you come clean, Malawians and citizens will be clean too. If you are shady and dirty
and in the dark. Everyone will be talking in the dark. And you've got no right to be arresting such people. That is not the power of democracy. Vision number 23, and I want Malawians to listen carefully. Many people have complained that Juma and MLP, you have been talking sense before about the elections. But every time you talk nowadays, you say, no, you are going to contest in 2025, Muvi Wachilungamo is coming in 2025. What happened? No. Malawians, I want you to listen. We raise this point and we refer this story to constitutional people that knows the constitution, professionals. We were expecting law society, government institutions like parliament will take over. So we expected them to come up and give us now a way forward. But up to now, they are not. So by that, I want to bring you back to understand what is our stance. This is October, fellow citizens, but our constitution says next general election and its calendar indicate that elections are going to happen on 21st May 2024, meaning next year. As per the Constitutional Court order of 2020 February, if you remember, as the Constitutional Court judgment on the contested elections, the court said elections are going to be redone. Elections are going to be repeated. That's what the Constitutional Court said. These elections are going to be repeated, meaning the elections of 2019 are going to be done again under the page 1 of 2019. That's what the Constitutional Court said. Vision number 18. Surprisingly, Malawi's party-led government feels it is in its hands to determine when elections must be held, not the constitution of the country. This is very surprising because the constitution is there and it's clear. Election calendar is 5 years. And the last election was 2019, not 2020, because 2020 election was a repeated one from the original one of 2019. I want us to understand that. But I'll tell you this. After we raise this point, stakeholders, judiciary, parliament, executive, NGOs, everybody is quiet. You know why? I'll tell you today. Vision number 19, fellow Malawians, our democratic constitution dictates that our elections calendar is 5 years, not 4 years, and not 6 years, but 5 years. That's what our constitution says. Vision number 20. History tells us that as from 1994, arrangement at the multi-party conference that took place after referendum of 1993 in June, two groups between the ruling party of Malawi's party, which was called NEC, National Executive Council, and the other groups from opposition parties, emerging parties, which was called NCC, National Consultative Council, they made an arrangement. They agreed that presidential terms will be of 5 years, as from 1994. 5 years presidential term. And it entered into the nation's constitution. Vision number 21. So far, we have had 5 elections. Don't make a mistake. We have had 5 elections, not 6, 5. From 1994 to 1999, from 2004 to 2009, from 2014 to 2019. Elections of 2020 were not new elections, but repeated ones. I want us to get back to that.
Elections of 2020 were repeated elections because they had some issues to deal with. So we repeated the same elections of 2019, meaning we're on calendar. We didn't breach. We are on calendar. Just because the election of 2019 was disputed, courts declared that such elections must be done again. Courts said so. And this does not constitute any change. Election must just be done again, but there's no change. Meaning, we still maintain the 5-year calendar. Excuse me. Vision number 22. As a nation, we must be sober enough to think of the country, not individual egocentricity. And it's my appeal. As a country, when we discuss issues about our country, let us be human enough and don't look at an individual interest. It's my appeal. It's our appeal. It's your appeal, I'm sure. If we are to be open and fair enough, the disputed elections had T-backs for sure. No doubt about that. There was T-backs, but we cannot stop to look at the way that resolved this matter. We can't stop. If we are human enough and more intelligent, we cannot stop looking at the way that resolved this issue of T-backs. How? The Constitutional Court did not only err, because to be precise, the Constitutional Court made a mistake. It erred. Did not only err on 50+1 provision, they erred also to accept an alliance of parties if this was indeed a repeated election. That is where our country got lost. Because the Constitutional Court cleared a matter, but created another problem. Why? I will repeat that. It is not in the Constitution that Malawi should go on 50+1 electoral process. Our Constitution has a traditional first pass by saying, no, elections must be repeated again, but this time it has to be 50+1. The Constitutional Court made a mistake and it erred. Let's be precise. Video number 23. It is clear the Concord, in short, Constitutional Court, Concord, just wanted to break the system that was rotten, but did not do it properly. The truth is, Constitutional Court wanted to destroy the system that was bad, that had enough with the people. Everybody was tired of it, so they wanted just to get rid of it, but they did not do it properly. So they erred by creating or introducing a law that is not in the Constitution, 50+1. If it was a repeated elections following the formula of 2019, then you're supposed to remain the way it was. How? Each one could go alone, solo, the way they did in 2019. But you wonder, all of you, that the court changed, saying that now we need 50+1. Then you see UTM and MCP coming together, DVB and UDF coming together. That was a breach of our Constitution. And this is where our problem starts as a country. Worse still, the elections of 2019 was conducted under the first past the post. If it was a repeated elections, some formula was supposed to apply, not that the Concord demanded or directed. What the court did was wrong. This is why we have constitutional crisis in this country. That's why things don't work, because we have not corrected this anomaly. Video number 24. As a nation, we need and must always look into the past so that we can correct our mistakes and do better in the future. Malawi is failing to do better in the future because we have not corrected what we did wrong.
in the past. So I say in our topic, voice of reason is the future. Our country is suffering from the disease of voice of reason. We don't consider voice of reason because we can't say there's no voice of reason. In 2019, from 2016 to 2019, before elections, the people was given voice of reason, but they were so greedy and they were so selfish that they didn't want to listen. Voice of reason. What happened? These are the end results. As I speak to you, my Congress Party Tonsi Alliance government is also going the same path. Greed, selfish, and they've closed their ears. They don't want to listen. What will be the end result? We are going to keep on erring, making mistakes. Vision number 25. We therefore demand elections to be held in May 2024. If not, then, this is our suggestion, as of 31st May 2024, the government must be led by an interim government, interim council, while the constitution is being amended for elections to be held in 2025. Why do we say this? Fellow Malawians, if we cannot correct the mistakes of the past, the future is lost. Vision number 26. The 50+1, the 2025 change of calendar must be amended. Then fresh elections can take place in 2025. Failing which, we go back to our traditional calendar, May 2024. That is next year. Vision number 27. Letting the legislative arm of parliament to run for 6 years term is a total breach of our founding document in a multi-party dispensation. We are breaching more. We breached first in 2020, we are going to breach more. Because in our calendar of elections, members of parliament must stand for 5 years. President must stand for 5 years. Not extra, not minus. Vision number 28. To correct this democratic anomaly, by May 21, 2024, all office bearers of parliament, the executive branch must cease to be in office so that fresh elections can be conducted in 2025. It's going to be tough, but that's correction. If we are to make things right, we have to do that. We also need clarity as to why dates have been shifted from May to September. Why a gap of 3 months? What happened? That's why we need a new constitutional order. Because this time, we are in a constitutional crisis. We wonder why people are not talking about it. Vision 29. As a country and a democratic state, before I come there, I want to say something here. Fellow citizens, this is not the time of keeping quiet. Our country is in constitutional crisis and we need to do anything we can to make sure that constitutional order retains. At the moment, there's constitutional crisis. If we cannot fix this, we are creating a generation in future that will suffer because of these anomalies. Therefore, we demand that it's time for NGOs, religious organizations, law society, parliament to start debating this. Now, those of you who are complaining, why did I stop without talking and I'm now endorsing 2025, I saw that it was supposed to be parliament. I raised the point, as a party we raised the point, but parliament was supposed to take over. But Malawians now, you will now agree that we don't have opposition party in Malawi. Because 8 political parties are swallowed by MCP, UDF and MCP are in parliament, but they don't talk. This was supposed to be the point of departure for constitutional correction. But I'll tell you this, Malawi or any other place in the world,
you don't cut the tree that you have climbed. Parliamentarians from all parties, they know, they are aware. Sorry, the phone just went off. I don't know what's wrong. It said it can't record. I really wanted this to go in the hands of our fellow citizens to see. It's very important. I want to stress it here that it's time that all of us should start debating. Did we do right? Did our constitutional court do right? Yes, there are there are people that uphold the laws, who knows how to translate the laws. But were they right? They were not. They are not right. They erred. Because they can't breach the Constitution by bringing a clause that is not in the Constitution, 50+1. That was supposed to be done by Parliament. But Malawi has got no opposition party. That's why this story is quiet. So we are the only opposition party at the moment because we raise points that are critical for our nation. Therefore, two things we need to consider as a country. Should we create an interim government after May 2024 so that we can now handle the government affairs until elections of 2025? Or, humanly, this government must end or stop at 2024 for us to go to our traditional calendar where we can elect new office bearers? It's up to us as a country. We need to think. But I want to tell you that holding on to the broken system, holding on to the broken laws will not take us anywhere. This country needs correction. This country needs constitutional order. Because at the moment, we're in a constitutional crisis. Fine. The final vision. Each and everyone in this country, we are fighting against corruption. And on top of this is the government, led by Malawi Congress Party of Total Alliance. They are working 24/7 to stop and halt corruption. That's what they said. You can see conferences have been taking place. Money has been pumped into the Anti-Corruption Bureau with one aim, to stop corruption. But now it's a surprise to us all that today we saw a court proceeding involving Vice President held in camera. A country and a government that wants to stop corruption, break the corruption out into pieces. Their first case to show their honesty, that they didn't mean what they're saying, they didn't mean what they say, they held a court case in a secret room in a camera, not public. Are we telling the truth that we want to combat corruption in this country? We are not. Because if we were, this case as our first example, as a pilot project, pilot project could happen in front of people so that Malawians must know whether Mr. Saulos Chilema is corrupt or not. Why in secret rooms? Why in closed doors? Question mark. Are you real as Total government or not? What are you hiding? Now, then you should stop saying, we will arrest anyone who fabricates. This is food for public fabrication. You are giving Malawians a room to speculate. And you can't arrest them. It's your fault. Where is this government? We said we want an open government. Where is it? Corruption will only end the day we are going to do things in the open. Once we close our doors and do things inside, everyone will question something's wrong. As Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we say we are revolutionaries and we do our things in the open. Because we believe in the voice of reason. Fellow Malawians, this is what we had today, but this is a great debate. Don't stop. Let's talk. Let's talk about it. It's a great debate. We need to debate so that our future is settled. But if we don't debate and find a way out, our future is unsettled. You are with me, Bantu Sandras Juma. May God bless this beautiful country, bless all beautiful Malawians,
as we mold the better future of our nation. Muvi Wachilungamo is ready to lead once more. Thank you very much.